kwa vijiji, kila mahali kwa kona, na hawa boy child wameangamia sana. Sasa tutasaidiana vipi serikali na sisi ambao tuko hapa? Tunaweza tukasaidiana vipi ili tusaidie hawa vijana na wazee ambao wako most affected? Alafu hii kitu imekuwa extended mpaka kwa girl child. So it is something that inataka kuangamizwa na sisi wote, lakini kwa sababu mimi ndio wakuu, mtueleze tunawezaje tukasaidiana? Ni maombi, ni kufast, ama ni action? Action. Mheshimiwa amesema ni action. Kwa hivyo mtuhusishe, mtuambie ni nini tutafanya, hata kama tutaanza village by village, door to door ministry. Tunavaa t-shirt, tuna include chief, tuna include elders, kwa sababu elder akiwa pale ambaye tunafanya kazi na yeye ya ku stop hiyo pombe, alafu na chief ako involved, na I can assure you hiyo kitu itakuwa imeisha. Tutamaliza hiyo kitu, alafu sasa tukue na nchi ambayo iko na watu soba, kwa sababu Kenya yetu iko na very very brilliant minds. Lakini ukiona hiyo kitu, ama kama ni watu ni kwa sababu hawana kazi, si lazima kazi kwanza ikue, lakini ni nini tutafanya ili tuwapatie kitu ya kufanya, waache kwenda kule kwa kijiji, kwa kambe, kukaa hapo na kukunywa pombe. Alafu Northwest Kenyan Community, chairman anasemanga hakuna mtu tunaacha nyuma. Kwa hivyo hata kama wewe umehappen hujaregister ama kwa nini, bado tunasaidia. Tuko na watu wengi sana hata wa out of state ambao wanatuita, na senior chairman anapigiagwa 24 hours. Kwa hivyo it is allowed. Utampata anytime, kama uko jela, kama uko kila mahali kwa shida, but it is ni vizuri sana kushirikiana na watu. Usikuje tu kwa sababu kuna shida, kwa sababu ati Northwest Kenyan Community itakusaidia. Ukikuja kusaidia, in fact kusaidia ni vizuri kuliko kusaidiwa. Kwa hivyo Northwest Kenyan Community inafanya kazi ya kusaidia kila mtu wa kila rangi. Hatujali wewe umetoka Central ama umetoka Eastern. Sisi wote kama Northwest Kenyan Community tumejua siri ya amani ya akili. Ati ni kupenda mwenzako. Ukipenda neighbor, akili yako itakuwa salama, you will have peace, na kila kitu yote unafanya Mungu anakubariki. Kwa hayo machache, nashukuru sana kwa sababu ya maswali, na pia tuko na wazito hapa watajibu, na yale ambao hawataweza kujibu sasa tunajua tutapata suluhisho, kwa sababu kama hauko kwa meza, uko kwenye menu, if you're not on the table, you are not at the table, trust me, you will be in the menu. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, tujifundishe kukaa kwenye meza, kwenye decision inamekiwa. Hapa hii ni meza ambayo decisions zinamikiwa. Kwa hivyo zile maneno ambazo tutawapatia, they will be able to help us implement. Asante sana balozi. Asante sana. I think we've done well. Shifu ulikuwa ushauliza swali. Kwa hivyo nitaomba ya kwamba tuiwachie hapo. Vitu tatu, saa zile ulianza kuongea mambo ya kinywaji, nilishangaa unasema tupewe ama watu walikuwa wanaanza kufurahi, lakini saa vile uliingia tena watu nikaona sura zao zimechange. Two things. Number one, this is my request to Kenyans traveling here, either not-for-profit or organized groups. Please get in touch with the consulate. Write to us. Tell us, I'm traveling to Kenya. I have a lot of emails right now. I have a group going to Kenya next week, 24 people. I have a group of billionaires going in June, 22 of them, pretty high profile. And all these people have come to the consulate, and we have a letter, we have their names, we know what they're carrying, we know where they're going. It's easy for us to protect you if we know what you're doing. To those NGOs especially who take things to Kenya, don't show up with them at the airport. The law is very clear on what you should be able to do. The government is interested in helping you help our people. So please, we want to help you. Usikuje hapo na umeleta kompyuta ya 1970 kama msaada. Hiyo
hiyo iliisha, ama mashini ya hospitali ambayo iliacha kutumiwa. Sasa tupeleke kwetu, alafu sisi tutajenga aje na tujui kujenga, na jamaa alijenga hiyo alikufa. So angalia, look at that thing, obsolete equipment. And then look at things also which raise the dignity of Kenyans. Usilete vitu ambazo ni kama zitaleta our esteem as Kenyans to go down. Na sisi tunasema hivi, tunapenda msaada, lakini tupatie ile penye mnatumia. Kama ni mashine ya hospitali tupatie ile nyinyi mko nayo, hiyo ni donation. Anything, hii mliweza kutumia mkatupa, tafadhali hiyo si donation tafadhali. Alright? Let's be careful of how the story we say about Kenya. Alright? Number 2, Bwana Jerry, the law is very clear about what you can do, where, how, and what. The law applies everywhere. Before you came to the airport, ask Tony, I asked him, tukipiga picha hapa, inaruhusiwa? I asked him, and we had to find out if it's allowed. Cap 204 in the Constitution of Kenya, which you have a right to take part into making, talks about protected areas. Na tafadhali mtu hawezi enda na kamera tu unaanza kupiga picha na sheria inasema huwezi. Mimi nilikuwa White House, I know what the rules are. Hata hapa nikienda kwenye airport waniambie kaa kando, hata kama mimi ni balozi na kaa kando na nanyenyekea kwa sababu ni sheria. Kwa hivyo tafadhali, hata content creators, there's a law, there's a rule. The government is interested in promoting art, and that's why I was sent here. Finally, there is something called Talanta Hela. Serikali imetengeneza katika Ministry of Sports and Arts a system called Talanta Hela, and it will be launched by the president, and you'll hear about it a lot. It is a portal like YouTube, which the government wants young people to go in, and then you can be able to get them something out of that portal. Content creators, sportsmen, actors, everybody. And I work in California, in Los Angeles. We're engaging even with Hollywood. Na tunaambia Hollywood, nyinyi mliona Wakanda, sasa kujeni kule Wakanda wanaishi, muone vitu tutawaonyesha Kenya. We haven't told our stories. Hatujatoa story ya Wangwe Makeri. Umeona hiyo sinema? Hakuna. Lwanda Magere, Sio Kimau, Meketili, hizo ni sinema. So we can do this thing as Kenyans. We can tell our stories. But wao ukiendelea kusema story yao, the first person to discover this river alikuwa nani? Na sisi tulikuwa tunaishi hapo, kwani hatukujua hiyo river? Hiyo river yetu tunajua ilikuwa nini? We know the name of that river. So let's tell our stories. Content creators create stories that exemplify that country. I live in one of the cities in this town. They don't show us on YouTube what I've seen. And they never show that side. So you don't go to show Subaru imetaruka ya mama yako ndio upate hits. That is wrong. But as we said before, until the lion learns how to write, all the stories will glorify the hunter. By the way, John, mimi nalipo kuongea, Mheshimiwa Chairman, kuja umalize mkutano. It's about 30-40 minutes for you to open your fast. Okay. Wakenya mpo? Yeah. Ya kwanza, asanteni sana kwa maswali. Sijui nianzie wapi. Nianze kwa ile ngumu ama yale ambaye naona ni rahisi. As I choose. First of all, thank you for the questions that you have raised. We will not discount any of the questions you have raised. You raised very important and pertinent issues and issues of concern. I'm sure you, on your Google, you can get the Kenyan Constitution. Kenyan Constitution, read Article 10, read Article 95, and Article 96. When you read those three, then you will know why you are here and what members of parliament, whether they are National Assembly or the State, are supposed to do. You have a constitutional duty as a citizen, and we also have constitutional duty for the reasons why we hold these offices.
to start with Lucy. I'll try to just lump some of these questions because they will tend to overlap. Last Friday, the Deputy President was in Nyeri, particularly on the issue of alcohol. That has destroyed a great percentage of our youth, and also to an extent the men, because people don't go to their homes, the youth don't work, so it's as if almost a generation is going to be destroyed by availability of cheap alcohol. So the Deputy President sat with, in the police force, from the OCS all the way to the fellows who are commanding counties. And then from the sub-chief all the way to the county commissioners to seriously address that issue. And they started in Nyeri, yes, with all members of parliament and senate and MCS, so that they make it not just an issue of leadership, but a national conversation. So they have done that in Nyeri. I think they will go to Nakuru